Ahora, puedes de que poner tus manos aquí como que estás haciendo algo. ¿Aquí? Acá. Ah, ok, ya. Cuarta en total, sí. Bueno, esta es la... Sí, vamos 3 sesiones y esta es la cuarta sesión de hoy, quinta en total. Make sure you receive it correctly in the place that was assigned to you. Place it correctly in the way that the seats were assigned. In other words, in order. And therefore, any electronic device found will result in a warning. No food or drinks are allowed with the exception of water. The session will start at 4:20 p.m. and will end at 5:20 p.m. Delegates, we will now proceed to the roll call. When your delegation name is mentioned, please. Poland, Present and voting. Russian Federation, Russian Federation, present and voting. Saudi Arabia, present. South Africa, Republic of South Africa is present and voting. United Arab Emirates, Present. United Kingdom, present and voting. United States of America, we have a quorum. Thank you. By the power appointed to me by the United Nations, Motion parliamentary inquiry. What does the chair recommend to be done? the chair recommends, the chair would like to ask the delegation, has the working papers been already made? There still be. How long does the chair recommend? 15 minutes. Are you okay with that, Yes. Delegates who second the motion, United States delegate. And any stockpile of nuclear weapons. And has to say about its decision regarding the 0.1 GDP sanction. Indonesia believes that the sanction is too much and okay, that's it. Thank you, United States.
the United States do not stand with the present resolution that is being negotiated, as the states believe that the United States is putting a lot of cooperation while the delegation of Russia and China are not sacrificing enough. Thank you. United Kingdom. As how it was established in the last treaty, United Kingdom is going to lend their technological plants to Russia and to China by free so they can change their plutonium into nuclear energy. But this will be established unless China and Russia make something, sacrifice something for the treaty. Besides, they are not spending anything like economically as the sponsors that are United States, Belgium, South Africa, United Arab Emirates, and United Kingdom. Thank you. Thank you. China. The delegation of China would like to ask once again, point by point, what are the current sanctions proposed for those countries who break the treaty? Thank you. United Arab Emirates. The delegation of the United Arab Emirates would like to point out how the United States is being contradictory, as it had been complying with the current working paper and the draft resolution until a few minutes ago. But in any case, the delegation understands the point made about the United States and would like to point out if China and Russia wanted to support the treaty in any way, as the United States has done. Thank you. United States. The United States is not standing with the position anymore, with the resolution anymore, because in the recent session, the delegation of China and Russia were asking for too many demands that the United States is not willing to do, because China and Russia are not sacrificing anything in exchange. Thank you. Thank you. China. The delegation of China believes that the demands made by the delegation of China and the delegation of Russia are enough since... Delegate, please stop. There's an alarm sound. Members of the Secretary, members of the Chair, delegates, I ask for your help. They giving you 1 hour. My last agrees. Please. Delegates, that was the General Secretary, which has been Being acted as though it seems, and they're demanding for an hour to cover breaking news to Security Council: terrorist attack involving a mass shooting and explosions against civilians just took place in Beijing's international airport, causing 2,147 confirmed casualties and around 1,500 injured in critical states. Witnesses dictated seeing 670 armed men with highly caliber weaponry and explosive equipment assaulting the airport users. Being understood, delegates, we have 1 hour for covering this crisis. Delegations, as you can see, there is a crisis concerning the Security Council. If you don't solve this under an hour, our General Secretary is in danger. I have, the chair will give it to you, and you have an hour to solve this. Delegates, it's a crisis, so we have to step aside the topic B and continue with the crisis to solve this. This is really important. There seems to be direct messages from the countries to their respective delegations. Therefore, they will be handed to you by the cabinet. Seems to contain information, useful information about it. Please read the information carefully, and if needed, communicate it to your fellow allied nations. It is considered our utmost importance to solve this crisis, as we have seen the Secretary General is in danger. So, the floor is now open, delegate. The floor is open. Are there any motions? United Arab Emirates. Motion procedure. Established. To establish a moderated caucus of 20 minutes. How much time? 20 minutes. It's in order, delegate. Who seconds the motion? Belgium. Delegations in favor. Against. All
Okay, the motion clearly passes. Please start, United Arab Emirates. As seen in the current crisis, the Secretariat General is in danger, great danger, and we have to resolve what was stipulated. It is, as it's seen, a terrorist attack has hit China, and as a matter of fact, the United Arab Emirates comes with a list of those countries that are have state-sponsored terrorism in the past, and believes these are the countries that need to be looked upon first. One of it, which is right here in this committee, is Iran. The other one is Kuwait, which is listed as sources of military money in Afghanistan and Pakistan. Kuwait is described as a source of funds and key transit points for Al-Qaeda and other militant groups. While Iran is a former United States President George W. Bush accused the Iranian government of being the world's primary state sponsor of terror. Belgium. The Kingdom of Belgium invites all delegations to put apart their national interests to solve and safeguard the safety of our Secretary General. The Kingdom of Belgium also counts with lists of terrorist groups that have been linked to previous conflicts. Belgium as a nation has experienced many terrorist attacks. Belgium has dual lists as well as delegation of United Arab Emirates previously presented. And we'd like to mention that the delegation of Belgium has been managing several terrorist attacks in the past. Thank you. China. The delegation of China would like to share the information given by the Ministry of State Security of China to all the delegates present. Witnesses report that the group of terrorists were speaking English during the attack. The body of an identified US CIA operator was assassinated by a Chinese airport security member while being among the terrorist group. American weapons such as M4A1 and M240, assault rifles and ammunition were found after the attack. Heavy suspicions of American involvement in the attack. The People's Republic of China will not stand for this kind of offenses against the state and will take appropriate measures to retaliate. United States. The United States wants to reaffirm that the CIA assets found between the terrorist group was investigating the retaliation that the assassination of the ISIS leader al-Baghdadi, the retaliation of the assassination of the ISIS leader al-Baghdadi, and how this assassination will retaliate in NATO, which is why the United States was not part of this terrorist attack. Thank you. China. The United States had intelligence that this attack was possible. The delegation of China would like to ask the delegation why is it that they didn't inform China of this attack. Thank you. United States. The United States wants to firstly ask, how did this terrorist attack could happen between China's watch? This is unacceptable for national security. Thank you. Thank you. Equatorial Guinea. Delegates, what is important now and it's crucial is the security of the Secretary General. We need to open a negotiation with the terrorists in order to get him back and keep him safe. Thank you. Belgium. The delegation of Belgium wonders if the federal military contractor for the United States Academy was involved in such conflict, and would like to invite fellow delegations who have been shared with information to share them to the moderator copy. Thank you. South Africa. Making sure that the Secretary General is safe should be the priority of this council. So that's why the delegation of South Africa asks any delegation that has any information on where the Secretary General might be located to speak about it. Delegate, please avoid eye contact. This will be your last word. Thank you. Iran. In response to United Arab Emirates' previous statement, Iran has doesn't have anything to do with this attack since an ISIS major leader was captured one day previous to the attack, which spoke about the upcoming attack that they were planning. And it's been discovered that Saudi Arabia has had communication with this major group, which is a terrorist group. Thank you. Saudi Arabia. Sorry to interrupt you, Delegate. The chair would like to know if Iran knew about this attack, why didn't Iran act about it? No, we've just been informed by the intelligence. But if the Iranian government knew about the attack, has the delegation of Iran done anything to avoid it? This is a serious matter. And the
interested to know it. Sorry, can you repeat the question? If the delegation of Iran knew about the attack, why didn't the delegation of Iran act about it? The delegation of Iran did not know the attack, but the Saudi Arabia did. Saudi Arabia, please. By the given information, by the information I've been given, Please establish delegate. What? Avoid using I or you. Speak in third person. Sorry. Saudi Arabia statement, the information that was given to Saudi Arabia is that the further intelligence confirmed that the Iranian troops captured an ISIS major member who, after a long torture, spoke about the upcoming terrorist attack in Beijing one day prior to it, yet Iran didn't take an action to stop it. So any possibility of alliance with the nation is now off the table. Thank you. Germany. The Republic of Germany will fully support its allies, both military and economically, with dealing with this problem. Thank you. Iran. The delegation of Iran would like to know in what ways is Saudi Arabia's government involved with this ISIS group. Thank you. United Arab Emirates. The United Arab Emirates, even if it has a coalition regarding terrorism around the Middle East with the United States, is panicked and in a great fear that the United States has been allegedly allied to those that were attacking China. That's why the delegation wants to question the United States to reveal the whole piece of information if it has any more regarding information on the topic. United States. The United States cannot trust the states of China and Russia to trust with information of national security and will not answer in any way any case of national security. Thank you. China. The delegation of China demands the delegation of the United States to answer the question proposed by the United Arab Emirates because this matter has already threatened national security of China. Thank you. United States. What the United States can inform is that Russian weaponry was found by U.S. intelligence and United Kingdom intelligence, which means that the United States points directly at the delegation of Russia for causing this incident. Thank you. Thank you. Russia. The Russian Federation states that after reviewing the China statement in the matter of the terrorist attack, Russian intelligence confirmed that the weaponry used by the terrorists in the attack was the one provided by the Russian Federation to Syria. Yet, the weaponry was intercepted by an unknown group that, according to a cargo driver, threatened him in the English language and was carrying American weaponry. The state believes it is a big deal share with China's information to solve the problem. Thank you. Belgium. Belgium believes that this attack was not performed by any United States member or any NATO member. And inquires if the delegation of the United States has any private military contractor that might cause this attack. Also inquires if the delegation of Iran had the information, or as it previously mentioned, they did not have the information. Why did not question the leader the day after if they had planned an attack for days later? Thank you. United Kingdom. United Kingdom made sure the information that was provided. The Royal spy planes identified a Russian weaponry, the cargo heading towards the Middle Eastern territory, but the Royal Navy didn't do anything about it because the exact destination of the cargo is unknown, which means that Russia maintained this weaponry but tried to hide it from the other countries to prevent another attack. Thank you. Thank you. France. The delegation of France would also like to share the information it was given to. That is that external security intelligence found coordinates of an explosive cargo heading towards Syria from an unknown northern territory. And the Republic of France wants to state that it will fully support its allies, both military and economic. Thank you. China. The delegation of China would like to ask once again Iran, the delegation of Iran, if they knew information about the attack sometime prior the attack, and it will also want to ask once again the delegation of the United States if they had the intelligence of this possible attack, why didn't they share this information with the People's Republic of China? Thank you. United States. The United States will not trust any piece of national security to the delegation of China because it is national security.
And it is clear, first of all, evidence is evidence. Allegations are allegations. Russian weaponry was found in the incident. What the delegation of Russia is saying that supposedly a USA troop kidnapped the bomb, but that is only an allegation, not a proof. Thank you. Russia. The Russian Federation states that the information provided was confirmed about the interception of the armament was confirmed by the Russian Ministry of Information. Thank you. United States. This is the word of a Russian functional public servant. Russian weaponry was found in the evidence. It is clear. Russia is responsible for this terrorist attack. Thank you. United Kingdom. United Kingdom totally supports the idea of the United States, right? Because there was found evidence by the royal spy 2 days before the attack. Thank you. Thank you. Russia. As mentioned before, the weaponry was intercepted, but a question to the USA's delegation is how, if they weren't Americans, how the American weaponry reached the Middle East? Thank you. United Arab Emirates. United Arab Emirates is astonished by the recent allegations and statements made by the countries of Iran and the United States. Iran confirmed that it had prior information of the attack, while the United States did so too, and it was also confirmed that a CIA agent was shot dead by airport security and American weaponry was found. And so, in the case of Russia, it was confirmed too that they were selling weapons to Syrian militants, which is also an illegal move and something that should be looked upon. Thank you. China. The delegation of China would like to also state that a CIA operator was found. With the delegation of China would like to ask the delegation of the United States, is this espionage? Thank you. United States. The United States was investigating the retaliation that the assassination of the ISIL leader will have for the NATO allies, as it already established. And the delegation of the United States responds to the United Arab Emirates if the state really thinks that the United States is going to reveal secret states. Thank you. Thank you. United Arab Emirates. The United Arab Emirates can comprehend that the United States has secrets that it doesn't want to reveal, but still, as a counter-terrorist ally of the United States, it questions its resolve in fighting terrorism. As this is clearly an illegal intrusion into China by CIA agents. China did not know of this, so this is clearly an illegal move too. Thank you. Belgium. Belgium wants to know why did the USA did not share the information. Understanding it is national information, however, when it puts the risk of an international leader that assures the security of all members, how selfish can a delegate be to not share the information for the protection of all humans? Thank you. United States. The United States quotes President Trump, America first. We're going to put national interest first amongst everyone. Thank you. Thank you. China. The delegation of China finds the last statement of the delegation of the USA unacceptable, so it will do anything that's necessary to keep the national defense intact. Thank you. Belgium. The Kingdom of Belgium does not accept such statement done by President Trump. The Kingdom of Belgium will invite fellow delegates to form a coalition in which they try to solve such problem, ignoring previous declarations that involve selfish national security, and to form a coalition in which terrorist attacks and terrorist groups are investigated. Thank you. United Arab Emirates. The United Arab Emirates already comes with a counter-terrorist program and would like to invite all countries to join it. It would like to make it international. This way, international terrorist attacks such as the one that hit China can be prevented. It especially invites the delegation of China of joining this, and even after these allegations, it also invites the United States and Russia after a further investigation of terrorist attacks in their countries, of course. Thank you. Equatorial Guinea. Delegates, the committee has to focus on the security of the Secretary General. His life is in danger, and the Security Council needs to take action upon this. Thank you. Thank you, United States. The United States condemns the allegation of the election of China, saying the United States does not care about fighting terrorism when the United States clearly realized an operation
assassinate the ISIS leader al-Baghdadi. Thank you. Thank you, China. If the United States really cared about the fight of terrorism, they would have sent some warning to the People's Republic of China. South Africa. It is well known that English is spoken widely. That's why an English-speaking person cannot be directly related to the US. Then again, why didn't Russia tell the international community about the robbery of weapons? Also, even though it's not confirmed that an American stole the cargo, the US has made clear that they're hiding something as national security. This delegation also agrees with Equatorial Guinea that the priority should be to rescue an international leader. And that's why it calls upon other states, special forces, to start an operation in order to ensure his safety. Thank you. Russia, what do you have to say about this? In response to the South Africa delegation, the Russian intelligence provided the information about the armament interception just about some minutes ago. And still, the English language doesn't define where the presidency of the people, but still they were carrying American weaponry. Thank you, Poland. The Republic of Poland thinks that the country needs to stop fighting and being too selfish. We need to start planning how to get back the secretary and also give all the information that we have. Thank you, Ivory Coast. As a reminder to the United States, international organizations such as the UN must be prioritized first, and if there is any information going by, it should be shared with the other international members for safety. Thank you, United States. Secret of States. The United States is charged of repeating it to the present delegation. And the delegation of the United States right now is not hiding anything. A CIA agent was investigating the Syrian retaliation against NATO allies with the assassination of the ISIS leader al-Baghdadi. That the United States is not hiding the fact that a CIA agent was investigating this. Thank you. Thank you, China. The delegation of China recognizes what the delegation of South Africa said about English not being a defining characteristic to culprit the United States, but still, even if they are not culprit, it is unacceptable that they didn't share the information about the attack with China. Saudi Arabia, it has been said that your delegation supports the ISIS rebel group, so I would like to know your opinion on the matter, as it has been accused that this terrorist group is behind the attack. Saudi Arabia has supported ISIS before, but has supported by the kingdom military, but the group acted without the nation's consent during the kidnap of the secretary. Thank you, United States. The United States considers Saudi Arabia as an ally, but the fact that Saudi Arabia has ties with ISIS really considers the delegation about the alliance that the United States has with Saudi Arabia. Thank you, South Africa. The delegation of South Africa wants to ask the Saudi Arabian delegate if Saudi Arabian military has possessed any American weaponry or has given American weaponry to any of these terrorist groups. Thank you, Iran. Iran, the delegation of Iran would like to say that the ISIS major member was captured by national forces. After rigorous interrogation, the members spoke about an upcoming attack, yet no confirmation was obtained by other sources, and as the delegates can imagine, it cannot be started as a global warning if it isn't confirmed. And since it was not confirmed in order to communicate to other nations about it. And the acceptance of having prisoners of war was not an option. Excuse me, delegation of Iran. The delegation mentioned having prisoners of war. Yeah, that was not an option. So is that an admittance of Iran having prisoners of war present in their territory?
No, this means about the capture of the IC's leader. Exactly. Yeah, United Arab Emirates. No motion of order. Kuwait. Delegates, the time is over. The floor is open. Are there any motions? Equatorial Guinea. Motion to extend the moderated caucus. It's in order, delegate. How much time? As long as the chair recommends. The chair recommends 20 minutes. It's an appropriate amount of time. Okay. The delegation. Oh, 19 minutes and 59 seconds. Are you okay with that, delegate? Yes. Who seconds the motion? Poland. Delegations in favor. Against. The motion clear passes. Please, Equatorial Guinea, start. The delegation of Equatorial Guinea completely agrees with the delegation of Poland. What we need to prioritize is the security of the Secretary General. Afterwards, we'll open an investigation to see who was responsible for this attack. Thank you. The Republic of Poland wants to ask to all the nations that have information to give it open to everyone and not have anything hidden. Thank you, Indonesia. The delegation of Indonesia fully supports Poland and asks all the delegations that have any information to share it with everyone. Thank you, France. The delegation of France also considers that the committee should focus right now in solving this crisis, instead of fighting and assigning blame. Thank you. Egypt. The delegation of Egypt changed opinion of treaty because benefits and all the delegations should sacrifice something for the security and benefits of all delegations. Delegate, please remember that we have to leave behind the topic B and focus on the crisis, since this is a really important matter right now. United States. The delegation of the United States remarks, evidence is evidence. Delegations, we need to take action against Russia. Russian weaponry was found in the incident. Thank you. Thank you. Russia, what do you have to say about it? Since the Syrian conflict, it is known that in that conflict there has been a USA conflict with Russia. So an interception from the Russian armament is more probably to be from the American troops. Still, taking that in affair, it's all of us. Thank you. Belgium. Seeing the lack of job delegates are doing and how delegates are blaming our delegates, the delegation of Belgium would like to invite the delegation of the United States to focus on saving the Secretary General and to not blaming on Russia on this topic. And it is an emergency, and also inquires how can we be sure that Egypt has not been involved in this conflict, seeing that Egypt terrorist groups have been involved in several revolutions, such as the 2011 revolution, in which terrorist groups dismantled the government. Thank you. Egypt, what do you have to say about that? Delegation of Egypt doesn't have any information about this topic. Thank you. United States. The United States reminds Belgium that a CIA agent was assassinated in this attempt. Resolving this case and finding the responsible for this terrorist attack is of top priority for the United States of America. Thank you. China. The delegation of China would like to state that solving this conflict first is of utmost priority to China, because it considers it a personal attack given by maybe the United States of America. Delegate says a member of the Secretary. Oh, no, never mind. United Kingdom. United Kingdom wants to remind that secrets are ratified. Well, evidence is. Russia should do something about the situation, right? Because the most probable thing that happened was the delegation's weaponry was involved in the situation. Besides, the delegation wants to remark that the exact destination of the cargo is unknown, and the secretary is lost. Is it a coincidence? Thank you. United States. The United States wants to ask China what evidence does China has to make this accusation to the delegation. Thank you. Thank you. Kuwait. The delegation of Kuwait believes that we are not getting to any solution and that the delegation should get to one soon before something happens to the secretary. Thank you. China. Responding to the previous statement of the delegation of the United States, a U.S. CIA operator was assassinated
in the Chinese airport. Also, American weapons such as M4A1 and M240 assault rifles and ammunition were found after the attack. Also, taking into account the information of the Russian Federation, the cargo was stolen by people speaking in English. Thank you. Belgium. The delegation of Belgium would like to say that the United States that it may be a priority for the United States to the safeguard or the criminal that was committed to its CIA agent. However, for all the other member states here present, it is not a priority. The priority is the safeguard of the Secretary General. Therefore, invites all delegations to focus on the Secretary General and not on the safeguard of that CIA agent. Delegates, the chair would like to remind you that yes, the Secretary General must be safe, and that should be the main focus. But for achieving this, a resolution of the subject must be addressed. So for this, you must come over this crisis and then be able to focus on the resolution of this subject. Thank you. China. Even if the United States isn't the direct culprit of this attack, the delegation of China demands the finding of the real perpetrators of this attack. Thank you, United States. The purpose of the United States is to find the real perpetrator of this attack. That's why the United States points directly at Russia for doing this. Thank you. Thank you. United Arab Emirates. As it previously established, the United Arab Emirates would like to invite all the present delegations to anti-terrorism or counter-terrorism coalition. That way, attacks such like this can be communicated between nations and they can be prevented. Also, this would include, of course, the communication of attacks with all nations, and it would also help in the fight against terrorism, not just this attack. Thank you. So just coming to the previous statement, again, heading towards a resolution is imminent, and as such, in case of not achieving it, this committee will be declared as incompetent. This is not something that the Security Council is recognized about. So we advise and please, delegations, work towards a resolution. Thank you. Poland. The Republic of Poland wants to ask the delegations of the United States, Russia, and China to put their difference aside and start working on a resolution as quick as possible. Thank you. China. The delegation of China will not join in any way with the United States until they apologize for not giving the information to the People's Republic of China, and also it will not join until the United States has paid something. United States. The United States finds it outrageous for the delegation of China to ask for an apology. CIA agent was assassinated in your territory under your watch. Thank you. China. A new CIA operator was found dead, and the operator knew and also perpetrated the casualties that this attack produced. United Arab Emirates. The United Arab Emirates would like to remind the United States that the CIA agent that was sent to China was illegally in China. There was no notice to China about being there. So a casualty is, even if it wasn't involved in the conflict, it is something that could have happened, and there's no need to blame China about it. On the other hand, the delegation would like to invite China to join the terrorist coalition. That way, it could stop any further attacks to it. Seeing that the United States hasn't joined, there's no need for delegation apologies. There's no need for the delegation to ask for the United States for any sort of tax if it isn't in the coalition. Thank you. Belgium. The delegation of Belgium wants to be added to that coalition, and I suggest that a solution to the safeguard of the Secretary General is to designate a military group from all countries which purpose and main purpose is the safeguard of the Secretary General. Therefore, invites all delegations to put their military forces to safeguard and go to China to save or to investigate the location of the Secretary General. Thank you. Equatorial Guinea. Delegates, please stop blaming on each other and let's focus on this. We're in a state of emergency, and there's no need to make a military force. That's why the blue helmets are for. The UN can search for the Secretary General. What the committee needs now is to join and leave their problems aside and
get to the Secretary General. Thank you. Delegate, please avoid eye contact. This is your second warning. The United States proposes to NATO allies to create a commission to directly investigate ISIS ties to any other present state in the session. Thank you. Thank you, Iran. In response to the delegation of the United States of America, the delegation of Iran would like to add that after this report, it is now certain that Saudi Arabia's government is behind the attack due to its support to the rebel group. And the delegation would like to be added to the coalition proposed by the United Arabian Emirates. Thank you, Saudi Arabia. First, Saudi Arabia would like to state that due to the conflict with Iran that has lasted for decades, the military of Iran makes Saudi Arabia join forces with the ISIS to not be defenseless, and also add that the group acted without the nation's consent. That having said, Saudi Arabia's relation with the ISIS, due to the Saudi Arabia's relations with the ISIS, Saudi Arabia proposes to try to start a dialogue with them to recover the secretary. United States. Due to the long relationship of alliance that the United States and Saudi Arabia have, the United States believes more the delegation of Saudi Arabia that it was not involved in this incident and does not believe the delegation of Iran. Thank you. China. The delegation of China proposes a retaliation against Saudi Arabia and its allies for this attack on the People's Republic of China. Thank you, United States. The United States will consider any attack on the allies of Saudi Arabia as a declaration of war. Thank you. Thank you, Iran. In response to the Saudi Arabia, the delegation of Iran is not responsible for whom they have to ally in order to avoid the war. That said, the delegation of Iran is not responsible for this attack, nor the ISIS actions. Thank you. Saudi Arabia. For Saudi Arabia, I would like to state once more that even though it has ties with the ISIS, the group acted without the nation's consent. It didn't act with the kingdom military. Thank you. United Arab Emirates. Delegates, the United Arab Emirates is outraged by your cooperation on the topic. This has gone for too long. No bickering and no fighting will take the delegations anywhere. It is necessary that we implement a quick solution to the problem. That's why the delegation suggests a coalition, again, of counterterrorism to be able to attack these people that only look out to cause fear in the civilian populations. It also invites the United Kingdom to implement their SAS force, which is the best special force in the whole world, to look out for the president. Thank you. United Kingdom. United Kingdom wants to remark that the exact destination of the Russian cargo is unknown. United Kingdom's proposal is to NATO allies create a military or to send the United Kingdom's military that must be sent to the exact destination of the Russian cargo because hypothetically, what if the secretary is found there? Thank you. Thank you. Russia. In response to the UK delegation, Russia wants to connect facts. Since Russia supports one side from the Syrian conflict, Russia already stated that the cargo went to Syria. Then USA had a rivalry with Russia inside the Syrian conflict and assuredly provided the armament as well. Since then, the language in Syria is in English. So it is clear that either the interceptors of the Russian cargo was either American or British, but as the interceptors had American weaponry, the first one is more likely to be. And also, Saudi Arabia is in relation with USA and the SIS as well. So as they are allies and an ally in the zone, the cargo may as well have gone to Saudi Arabia. Delegates, the chair has noticed that it shall be easier for the delegates to discuss in a simple caucus. So the chair would like to ask the delegates if they are open to establishing a motion of procedure for canceling this caucus and starting a new simple caucus. Being this said, The floor is open on any motion. United Arab Emirates. Motion of procedure. Established. To establish a moderated caucus. It's in order. 20 minutes.
Delegates. It's important is that we reach a resolution. Right, delegates, please have a seat. That voting has not been established. Please. We may ask the delegations to never make this kind of mistakes again. It's been against the protocol. Motion of order. Yeah, chair was the one that approved the simple caucus without the voting. Then the chair established that before we were able to call for the voting, the delegation stood up and started scrambling. The chair would like to apologize, but instead would like to ask for the delegation's cooperation. Saying this said, the delegation of the United Arab Emirates has suggested a moderated caucus, simple caucus, with a duration of 19 minutes and 59 seconds. Delegations in favor. Any delegations who second this motion? United States delegations in favor. Against? The motion clearly passes. You can start it. Thank you. Yes, the China, we're going to compare it with China. Why secretaries found there? Delegation of Belgium would like to invite delegations of Germany and United Kingdom to join the draft of the Saudi Arabia admitted that they have allies with Delegates are members of the NATO. However, our they are members of the NATO. They may be responsible for it, so it's clear that Many nations are making mistakes. But the main problem here is not security of the Secretary General. And as the delegation mentioned, it is the United States budget for the Secretary General of the CIA. But then says that the nation didn't get the consent. Though supported by the military, the group acted without the national consent. That means they were supported by the kingdom's military, even though the government did not call for the attack. That means Saudi Arabia shares responsibility on the attacks. But what we need to do is to get the Secretary General back right away. Exactly. Which no one apparently is The point is here that, for example, Saudi Arabia actually takes responsibility for that, but he Saudi Arabia admits it because he said that's true, that it's kingdom military, they act without consent, Saudi Arabia admits that even though they use its military, they acted without its consent. So we should try to make like a proposal to recover the secretary. Yes, and the UN will take action about that. The UN will take responsibility. But again, it should be Abolition is like way too. for example, the collation of the Arab countries, the declaration that was made on the Arab countries lasted so long. It wasn't during the conflict in Yemen. It was lasted during a year. I mean, and everyone's trying to do this like in short time, so it's not possible. No, it isn't. my rival. Saudi Arabia has ties with the Arabs. Saudi Arabia can make establish a dialogue with them to get them information out of them about the location of the secretary. The solution to this is probably safeguarding first the life of the Secretary General, making a special minority force that will look out for the for the Secretary General, and find him looking out for the position of the cargo, which is probably the then the counter-terrorist coalition. This is the most important point. So that cases like the one in China and other cases like terrorism do not happen again. Okay, seeing that delegates are there, maybe we should a suggestion for the United States should be use of academy. Seeing academies, well, that's a problem with it, and maybe they're like view with the topic. However, that's the
coalition. No, it isn't. Yes, and also counter-terrorist support for China is needed. Okay, so we should work on a ground resolution that focuses on the counter-terrorism alliance. Okay. Also, I don't want to go further. But the evidence is that Russia attacks on China. That is not the point. China has that part of The service for freeing the Secretary General is that this resolution that the resolution for this is the use of We need to open a negotiation with terrorists. Yeah, but like to know their interests and what they want. achieving a resolution. Achieving a resolution. A resolution must be achieved. Those are the demands. South Africa has some information to share with NATO. And South Africa asks NATO to give some information back. Trading information. We already gave you trading information. More specific. the information of the United States. Is You know, like was investigating the retaliation of the killing of China approved where the terrorist group Counter-terrorist coalition. the coalition, yes. It would be good if Russia led business soldiers to look out for the secretary. To look out into the counter-terrorist group. That way, you will have a stronger military capability against terrorists. Russia can provide training. we have information that Russia without the consent of the government were involved in the past. And seeing that even if the United States is an ally against terrorism of the United Emirates, seeing that it's supporting Saudi Arabia and that Saudi Arabia is supporting terrorism, it won't fail. the intelligence. Friends and the long-lasting enemy relationship that NATO and Russia have, the United States believes Russia is the one responsible for doing this. Yes, but Syria is but Saudi Arabia, it's more that Saudi Arabia was taking into account all the weapons. No. The package was from the government. No, but headed to the north. No. Were you giving any information? Were you giving any information? And Iran is brilliant. UK has Seeing that the United States clearly But what does it say? Motion of Iran
your country has been constantly attacked by terrorists. Okay. Allies right now. There's one thing about allies and where your country stands. Your country stands completely against terrorism. But let us put it this way: Saudi Arabia's position in the Middle East for the United States is crucial for the United States to maintain order there. Yes, but you also have United Arab Emirates, for example. As well, as the USA terrorists that were bred in the walls of Saudi Arabia. What exactly the location of punishment the UK has? What's more important? The location was unknown. I think it's Okay, look. What's more than a sanction? Look, France was in the north. This is a counter-terrorist organization. So if you support terrorism, you have to. Delegate, 5 minutes, please. Germany, right? Secretary General's life is in danger, please. You have to prioritize. Delegates, please remember that after the 5 minutes, Who you can have begin to with the deliver the second? draft of Also, the the delegation resolution. of China was. We will not change this topic. This topic cannot be extended, it must be solved now, please. You have the time. The United States didn't mention anything. Wait, Syria does agree with the sanction because actually Did you feel the United States will actually Syria was trying to control the ISIS, and when it acted without its consent, they didn't control it properly. So they It do affected the national security of another It will be an arms blockade until Saudi Arabia has punished Aris properly. And it has broken terrorist alliances. Yeah. Okay? That's the point. That's the point. That will be like a blockade. That will be a Okay, who can reply the signatures? both the ISIS. In that page, White paper. your signatures from all members that authorize. 4 minutes to reach a resolution. No extra time will be granted. Aware of the last preliminary phrase. Aware of the problem that the terrorist organization. Wait, can I read the rest of the Aware of the problem terrorist organization and the mean to the international security and world peace. We're gonna be the sponsors. No, ya está, es el primero. Hey, sponsors are going to be Belgium, United Arab Emirates, Russia, and China. Russia. But shouldn't it be the ones with special forces sent? Well, no. At the end, The United States believe that. Yeah, shouldn't the sponsors be? Let's be clear here. Shouldn't the sponsors be? China was attacked, and China should there's have suspicion special of forces from the United States in there. China is making a great effort to at least work in a same resolution with the NATO members. Yeah, China can be a sponsor. Is a sponsor. They want a NATO member in the sponsorship. That's what I'm trying to tell you. They want. The United States wants a NATO member. All NATO members are signed it. Belgium is a NATO member. Oh, fine. Yeah. Belgium is a NATO. There we go. Even if it's not. okay, so which countries are going to use their international forces for the Egypt, South Africa. United. I think we should, the delegation believes they should include those with the most military power, such as Russia, China, China, and the United States and Germany. Okay. And the UK. Instead of France can help UK. UK, yeah. UK or France. The three top military powers are UK, UK, United States, and Russia. What's the resolution? They also have the strongest special forces teams. So, 2 minutes, delegates. SAS is a are there any more signatories? France can help. There's no need for that. Everybody's agree. Remember, 66.6% of the delegations must agree in order for it to pass. 66 is about. Will we have to just sign? Everyone should sign it. That's it. There's only one resolution for.
count them to see how many. No, there can be multiple, but if there are multiple, it is different. It is difficult for them to pass because you need 2/3. So only one will pass. All the delegations reach one resolution. If all the delegations reach one resolution, that is perfect. Well, all the different sides. Session. It's in progress. Oh, no. Now, the chair will read the resolution paper, and we'll ask each delegation. And we'll ask each delegation privately their opinion about it, just established in favor or against. Deeply concerned about the safety of the Secretary General and how its poster represents a key role to international security, taking into account the military powers some nations have and how it can influence the rescue of such an important entity. Aware of the problem that terrorist organizations mean to the international security and world peace, the Security Council accepts the creation of an anti-terrorist coalition and training, condemns all actions perpetuated by those delegations that acted negligently, authorizes an immediate response team to the location of the Secretary General, uses the unknown location provided by the United Kingdom and France, approves the use of Chinese private military contractors for the defense of China, and calls upon the use of international forces from those nations with huge military power. And they said, delegation of Poland. In favor. Delegation of Kuwait. In favor. We're going to start again to do it in the order of the software. Belgium, In favor. China, In favor. Ivory Coast, In favor. Dominican Republic, Equatorial Guinea, In favor. France, Germany, Tunisia, Kuwait, In favor. Peru, Poland, In favor. Russian Federation, In favor. South Africa, In favor. United Kingdom, in favor. United States of America, Dominican Republic, Peru, Egypt is an observer and cannot vote. Delegates, A resolution has been achieved, delegates, they will be sent to the, well, in this case, the terrorists are asking for it in order to fulfill their demands and hope for the life of the Secretary General to be spared. Thank you, delegates, for your cooperation. The chair now suggests closing the current session. Being this said, the floor is open. Are there any motions? United Kingdom, Motion proceed established. to close the current session. It's in order. Delegates who second the motion. United States delegations in favor. Against? The motion clearly passes. The session is now over. thank you, delegations. Te lo juro, madre mía.
Audio Jungle. 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 Delegados, pónganse de pie, un miembro del secretariado acaba de entrar. Delegados, pueden tomar asiento. Bienvenidos a la sesión número 7 del TEC MUN MX Regional Occidente 2019 y al Comité Interpol. Su mesa el día de hoy está firmada por Víctor Bello, su presidente, Paloma Pérez, su moderadora, Quetzal y Fausto, su Alemania, La delegación de Alemania presente y votando. delegación de Australia, La delegación de Australia se encuentra presente y votando. delegación de Bélgica, La delegación de Bélgica se encuentra presente y votando. delegación de Canadá, la delegación de Canadá se encuentra presente y votando. Delegación de China, La delegación de China se encuentra presente y votando. delegación de Cuba, La delegación de la República de Cuba se encuentra presente y votando. delegación de Emiratos Árabes Unidos, La delegación de Emiratos Árabes Unidos se encuentra presente y votando. delegación de España, La delegación de España se encuentra presente y votando. delegación de Estados Unidos,
La delegación de los Estados Unidos de América se encuentra presente y votando. Delegación de Finlandia. Delegación de Francia. La delegación de Francia se encuentra presente y votando. Delegación de Irlanda. La delegación de Irlanda se encuentra. Países Bajos. La delegación del Reino de los Países Bajos se encuentra presente y votando. Delegación de Portugal. La delegación de Portugal se encuentra presente y votando. Delegación del Reino Unido. La delegación del Reino Unido se encuentra presente y votando. Delegación de Rusia. La delegación de Rusia se encuentra presente y votando. Delegación de Suecia. La delegación de Suecia se encuentra presente y votando. Delegación de Suiza. La delegación de Suiza se encuentra presente y votando. Delegación de Venezuela. La delegación de Venezuela se encuentra presente y votando. Cedo la palabra a la moderadora. Delegados, la mesa recomienda que se continúe con la lista de oradores. Delegados del Fuero Estado de alguna moción en delegación de Australia. Moción de procedimiento. Establezca. Moción para continuar con la lista de oradores. Está en orden, delegado. Delegado en hecho que sí. Delegación que secunda la moción. Canadá secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Delegado puede ponerse en contra. Delegación de Emiratos Árabes Unidos, pasa al frente, por favor. Establezca. América Latina es una de las regiones más afectadas por el crimen organizado y se ha convertido en una de las regiones más violentas en los últimos años, ya que el crimen organizado no solo se relaciona con el tráfico de drogas, sino que también involucra el tráfico de personas, armas, explosivos, gasolina, delitos militares y lavado de dinero. Los problemas con la delincuencia organizada en la región afectada alcanzan muchos sectores de la población. La explotación laboral y sexual y el trabajo infantil son muy comunes. En el año 2018 se demostró a través de estudios que la tasa de tráfico de personas con estos fines en Latinoamérica incrementó. El 85% de las víctimas eran con fines de explotación sexual. Debido a esto, los Emiratos Árabes han decidido que a cualquier persona que importe, exporte o tenga posesión de algún material pornográfico llevará a cabo una pena de prisión de al menos 3 años con una multa de al menos 5.000 dirhams, lo que disminuyó el tráfico de personas con fines sexuales y laborales. Todo mi tiempo. Gracias, delegado. Delegados del Fuero Estado de alguna moción en delegación de Australia. Moción de procedimiento. Establezca. Para abrir una sesión extraordinaria de preguntas. ¿Cuántas preguntas? 2. Está en orden, delegado. Delegación que esconde la moción. Marruecos esconde la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Claramente la moción no pasa. Siéntese, delegado. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegados, les quisiéramos recordar que se trata del tópico A, no del tópico B. Delegación de España, pasa al frente, por favor. Establezca. La delegación de España, maneras en las que las autoridades están involucradas para combatir y detener el delito o crimen organizado en el país son por leyes como la ley de enjuiciamiento, en la cual se basa en cualquier tipo de producto ilegal como drogas, armas o instrumentos peligrosos del país, que puede pasar por multas o hasta prisión de 3 a 6 años. El país se ve muy afectado por la delincuencia organizada, ya que la inseguridad en las calles es demasiado grave por los homicidios y asesinatos, que han variado de un 2.03% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los robos con violencia e intimidación han variado de un 11.29% en lo que va de año con respecto al mismo periodo del año anterior. En total, desde que comenzó el año 2019 se han registrado 31.195 robos. En España, con la Unión Europea, tiene una estrategia para disminuir la delincuencia en los dichos países llamada Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia. Esto podría beneficiar a Latinoamérica, ya que la Unión Europea ayuda a disminuir la delincuencia porque previene el terrorismo, al igual que aumenta los niveles de seguridad en el continente. Y les doy mi tiempo a la mesa. Gracias, delegado. Delegados del Fuero Estado, ¿alguna moción en? Puede tomar asiento, delegado, gracias. De ser así, la delegación de Estados Unidos pasa al frente, por favor.
Establezca. Honorables mesas y delegados. La delincuencia organizada es un negocio ilegal que ha amenazado con la economía global con medios sofisticados para acumular ganancias ilícitas. En el país, este crimen ha puesto en riesgo a comunidades, negocios e instituciones financieras. Los Estados Unidos de América no permitirá el crecimiento de este crimen dentro de su territorio y ha luchado y seguirá luchando por ello. En el país ha capturado diversas redes de delincuencia que trabajan con tráfico de personas o de sustancias estupefacientes. Desde el crecimiento de esta problemática se han tomado a la obra para disminuir la delincuencia organizada. A nivel nacional se han tomado medidas como forzar la ley RICO o ley de chantaje civil e influencia de organizaciones corruptas en 1970. También se tomó una iniciativa de Congreso para combatir programas transnacionales que trabajan con crímenes como la trata de personas. Por eso mismo, la delegación queda más que satisfecha con los acuerdos establecidos en la hoja de resolución. Gracias, delegada. Son 39 segundos. ¿Qué es hacer con su tiempo? Gracias, delegada. Delegados, ¿es por establecer alguna moción en delegación de Alemania? Una moción de procedimiento. Establezca. Para abrir un caucus moderado. Está en orden, delegados, de 5 minutos. Delegación que secunda la moción. Cuba secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La delegada puede tomar asiento. Establezca, delegado. La delegación de Alemania se encuentra agradecida por el apoyo de todas las delegaciones por la crisis que se presentó. Y ahora quisiera saber lo que cada delegación opina con la resolución presentada anteriormente de este tópico. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Cuba, establezca. Hoy en día Cuba se encuentra en medio de una ruta marítima muy compleja, convirtiéndose en un blanco y un punto de territorio muy importante para las acciones delictivas. Es por eso que Cuba agradece mucho la participación y el compromiso de varias instituciones y países extranjeros para ayudar a todos los países latinoamericanos a conseguir la paz y reducir la delincuencia organizada en la región. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Países Bajos. En contestación a lo que dijo la delegación de Alemania, Países Bajos opina que se tuvo una gran comunicación y se pudo llegar a un acuerdo muy viable que beneficiara a todos y no afectara a nadie. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Reino Unido. La delegación de Reino Unido cree que debido a lo mencionado anteriormente por la delegación de Países Bajos, por la delegación de Alemania, es pertinente que se termine se termine la colaboración de la resolución con todos los países, porque es un acuerdo que nos beneficia a todos y que ya hemos logrado en conjunto por un beneficio mutuo. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Suecia. La delegación de Suecia, en respuesta a lo preguntado por Alemania y replicando lo que dijo el Reino Unido, está de acuerdo con las investigaciones que se van a hacer en el territorio cubano. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Marruecos. La delegación de Marruecos concuerda con la delegación del Reino Unido y la delegación se encuentra agradecida con las otras delegaciones presentes por tomar en cuenta la iniciativa propuesta por la delegación de Marruecos. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de China. La delegación de China se encuentra satisfecha con la resolución de esta crisis y confía plenamente que esto demostrará la inocencia de China. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Bélgica. La delegación de Bélgica está de acuerdo con la propuesta siendo aliado de Alemania y siendo esta la propuesta más viable y eficaz para la captura de personas. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Países Bajos. La delegación de Países Bajos solo quiere pedirle a las naciones que manden a investigadores o a ejército al territorio de Cuba, que lo hagan de forma clara y transparente para que no haya un conflicto armado entre estas naciones. Gracias, delegada. Delegación de Emiratos Árabes Unidos. La delegación de Emiratos Árabes Unidos quiere agradecer a la delegación de Cuba por cooperar y dejar que las investigaciones lleven a cabo. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Francia. La delegación de Francia agradece a todas las delegaciones por sus aportaciones para la solución de esta problemática y establece que brindará su apoyo para la investigación en Cuba. Gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Cuba. Sí, la delegación de Cuba quiere agradecer a todas las delegaciones que tuvieron participación en esta resolución de esta crisis. Y en respuesta a un comentario que hizo la delegación de Países Bajos, sí, van a ir investigadores de los países ya seleccionados a Cuba, pero no se mandarán ejércitos a Cuba, ya fue anteriormente dicho eso.
Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Suiza. La delegación de Suiza se encuentra agradecida por la participación de dichas delegaciones que conformaron esta solución para poder llegar a esta de una manera pacífica y eficaz. Gracias, delegado. Delegación de China. La delegación de China quiere también ofrecer una disculpa a la delegación de Cuba por las acusaciones hechas por la delegación de China. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de España. La delegación de España está de acuerdo con lo que dijo la delegación del Reino Unido y se siente agradecida por las aportaciones en la problemática que hubo en Cuba. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Venezuela. La delegación de Venezuela se siente satisfecha con la propuesta de la delegación de Cuba para la investigación. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Japón. La delegación de Japón está totalmente satisfecha con la propuesta final, ya que a pesar de las diferencias se pudo llegar a un acuerdo, y agradece las aportaciones y apoyo de otras delegaciones de una forma política y eficaz. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Australia. La delegación de Australia está de acuerdo con la delegación del Reino Unido y le agradece a todas las delegaciones que participaron en esta resolución de la crisis y que se resolvió como de forma pacífica y eficaz. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Portugal. La delegación de Portugal está agradecida por la aportación de todas las delegaciones, especialmente por la de Cuba. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Alemania. Reiterando lo anterior mencionado por Países Bajos, será el proceso claro y transparente de la investigación, ya que no se quiere llegar a un conflicto bélico con Cuba. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegados, la mesa recomienda hacer una extensión de 3 minutos del caucus moderado. Delegados, el foro está retardo una moción en delegación de Países Bajos. Moción de procedimiento. Establezcan. Para extender el caucus moderado. Está dando orden delegada. Delegación que secunde la moción. Marruecos secunda la moción. Votos a favor. Votos en contra. Establezca delegada de Países Bajos. Países Bajos se siente muy satisfecho con la resolución que se llegó, ya que tanto Cuba como Australia y Alemania cooperaron para llegar a un acuerdo. Gracias, delegada. Puede tomar asiento. Delegación de Canadá. La delegación de Canadá le quiere agradecer a la República de Cuba su cooperación y transparencia para llegar a un acuerdo, así como a las demás delegaciones por su cooperación. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Cuba. La delegación de Cuba quiere agradecer principalmente, quiero agradecer a todas las delegaciones que tuvieron que ver el tratado, pero principalmente a la delegación de Alemania por entender que Cuba no tuvo nada que ver y entender la colaboración que Cuba quiso dar y respetar la soberanía del país al no implementar bloqueos ni intervenciones militares. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Estados Unidos. La delegación de Estados Unidos quiere agradecer a las demás delegaciones que se pudo encontrar una solución a dicho conflicto de último momento de manera estratégica y eficaz. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Rusia. La delegación de Rusia agradece por el apoyo tanto de Cuba como de otras delegaciones y agradece todas las ideas aportadas. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Australia. La delegación de Australia quiere agradecer a todos los países que están participando y espera ver este trabajo en equipo para que se pueda resolver la resolución de este tópico. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Francia. La delegación de Francia está dispuesta a hacer que todos los procesos de investigación que realice sean transparentes. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de China. La delegación de China quisiera pedirles a las otras delegaciones que finalmente se cierre este tema para regresar a la discusión de las resoluciones del tópico A. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Cuba. Sí, la delegación de Cuba quiere dejar claro a la delegación de China que las discusiones sobre el tópico A ya están a punto de ser aprobadas, ya que el tratado que se está llegando sobre la delincuencia organizada en Latinoamérica va a favorecer a varios países en Latinoamérica y el resto del mundo. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Irlanda. La delegación de Irlanda agradece el apoyo de Cuba y está satisfecho con la solución de este problema. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Venezuela. Como la delegación de Venezuela dijo anteriormente, agradece mucho la propuesta de Cuba
ya que esta delegación se sintió satisfecha por su transparencia. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de España. La delegación de España se siente agradecida con todas las delegaciones por el acuerdo ocurrido y por la crisis de Cuba. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegados de la mesa recomienda un caucus inmoderado de 10 minutos. Delegados, ¿se puede estar alguna moción en delegación de Francia? Moción de procedimiento. Establezca. Para un caucus inmoderado. ¿De tiempo? El propuesto, ¿no? 10 minutos. Delegación que secunda la moción. Bélgica secunda la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Delegados, estamos en campos inmoderados. Se les recuerda que no pueden usar aparatos electrónicos sin el permiso de la mesa y cuiden su vocabulario. Yo voy a empezar leyendo el mito de que resumen, voy a decir la resolución, tal, ahí se comité, voy a decir también de la introducción, y ya, tengo el primero, voy a decir el punto 1, después voy a decir el punto 2, el punto 3, el punto 3, y ya para acabar la parte, yo voy a decir el punto 4, yo el 1, tú el 2, tú el 3 y yo el 4. Pues ya. Presidenta. Si no está especificado, no lo van a realizar. Ok. Tenemos 8 minutos. Delegación de Cuba. Apoyar económicamente con un 5%. Delegados, nos piden su volumen de voz, por favor. Para. Una persona a la vez porque la verdad no puedo escuchar 5 personas. Cuba. Cuando el de los países que brindan apoyo económico, ahí introduce la edad de 0.8 de Ya todos los países están incluidos, chicos. No me escribían aquí. Lo que es esperado que se coopere Del tipo trimestral, del trimestral. Pero es que sabes cómo por eso. Oye, aparte Estados Unidos. Hasta muy poco. Espera. A ver, que se haga una votación. ¿Cuánto quieren la 0.08. 0.08. ¿Cuánto quieres tú? No sé. Punto 1. 0.08. ¿A
anuales, pero pon anuales. Ah, ¿es eso? Del PIB, hermano. El punto 1 está bien. Punto 1 de cada nación a la que se mencionó antes que aportaría. Aportadora. De cada país que está involucrado. Ajá, sí, involucrado económicamente. Involucrado en Involucrado económicamente. Ajá, involucrado económicamente. Ponle económicamente para que no sea cada país. Involucrado en la producción. Porque me gustó la idea, entonces da igual. ¿Qué país fuiste al ¿Tú cómo estás? ¿Tienes vestido? Ah, dije quién. Es de mi país, la neta. Unos de esos stickers para teclados. Está muy bien, está bien. ¿Dónde? Creo que en Plaza de la Tecnología o ¿cómo se llama? Radio Shack y eso. Pues ahora sí ya está todo bien. Ah, no, nos falta numerar. Es una de estas cosas que tenemos que estar aquí. ¿Cuál? La que tiene Pero ya sacamos de aquí o sea, los que... Ajá, sí. Pero si cuando usted nos va a llevar a la Neta no sé. Vamos a tener tres sesiones. Somos muy chingones en resolución. ¿Te dictó el tópico? Tienes que poner comité y también resolución a uno. No, a uno habían dicho que no, que era... Ah, ok, ya. Ah, pues bueno. Ya está hecho, ¿no? A ver, chica, Este no es seguro, pero terminamos, pero ¿se puede extender? Se puede extender más de 10 minutos. Es que en un Word normal, en un no aparece. O sea, sí aparece para ver corrección y todo eso, pero no es muy confiable. En un Word donde se abre, ahí lo pongo. Pero ¿para qué? O sea, ya no hay nada. Ya está compartido, ya está de todo. Ya nada más le estaba modificando. Ajá. Es que tú ya especificaste lo que pasaba. Pues el porcentaje de lo que se va a donar es lo único que se tenía que especificar yo. Ah, pues ya está. Pues ya acabamos. Quedan 30, vamos a revisar nuestros lugares y luego se vuelve a dejar si quieres. Nosotros mañana tenemos que hablar de China. Japón. Así que significa que... Mirando, ¿qué? ¿Cuál fue esa central? Los Yakuza. A ver, ya está, ¿verdad? Sí, ya.
Porcentaje pues de lo único que se dijo y el símbolo del porcentaje se me olvidó ponerlo, 0.1% del PIB. Estamos. ¿Ya está compartido? ¿Está compartido? Sí, ya está compartido. Sí, por dos. Adelante, Se acabó todo el día de hoy. Oye, Falta una hora y tenemos que... Si terminamos esto, se va a hacer una votación en el día de votación. Hacemos votación si están de acuerdo con lo que nos está votación. Tienes que poner... Es que la votación que se hizo de ahorita, que se fue, eso fue para decir cuál de las dos nos la de Cuba, pues, y pues, ya nomás es eso, en esta fase del voto ya, y si se termina esta voto, tenemos que abrir la fase del tópico B. El tópico B ya Delegados, el campus y moderado ha finalizado. Pasen a tomar asiento, por favor. ¿De quién es esto? Ay, es de Reino Unido, pero ¿Vamos a explicar? Delegados, posteriormente se le pide a 3 delegaciones que pasen a leer el anteproyecto de resolución y después, posteriormente, se pasará a que las delegaciones que lo requieran hagan preguntas y o modificaciones de comas, puntos o algunas correcciones que quieran hacer. Resolución tópico A. Comité, 2 puntos, Organización Internacional de Policía Criminal. Tópico, 2 puntos, procesos claros y transparentes para combatir la delincuencia organizada en Latinoamérica. Países del bloque, 2 puntos, Canadá, Confederación de Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Federación de Alemania, Mancomunidad de Australia, Reino de Bélgica, Reino de España, Reino de Marruecos, Reino de Países Bajos, Reino de Suecia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Cuba, República de Francia y República de Portugal, punto. Países patrocinadores, 2 puntos, República de Cuba, Mancomunidad de Australia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y Reino de Marruecos. Renglón 1. Conscientes de la delincuencia organizada en Latinoamérica, renglón 2, tenido profundamente preocupado a países como 2 puntos, Colombia, México, Nicaragua, entre renglón 3, otros ha llevado a dichos países a aprobar los siguientes acuerdos que se han propuesto, 2 puntos, renglón 4, renglón 5, lo que se propone es, renglón 6, 1 punto, los países del bloque con mayor poder económico como 2 puntos, Canadá, Confederación, renglón 7, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, renglón 8, Mancomunidad de Australia, Reino de Bélgica, República de Francia, Reino de Suecia y renglón 9, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, autoricen apoyo monetario y de renglón 10, inteligencia marítima, aérea y terrestre para mejorar la cooperación y eficacia para renglón 11, combatir y erradicar grupos delictivos y transnacionales, punto. Lo que es esperado que ese renglón 12 coopere es 0.1% del PIB anual de cada país que esté involucrado en la solución, punto. Renglón 13. 2 puntos, recomendando que los países con menor influencia económica como 2 puntos, Reino de España, Reino 14, Reino de Cuba, Reino de Marruecos, Reino de Países Bajos y República de renglón 15, Portugal,
solo proporcionarán datos de inteligencia para también combatir en la renglón 16, identificación, regulación y coordinación para desmantelar bandas criminales, renglón 17, internacionales. Renglón 18, 3 puntos. Países con un gran poderío militar y transparencia política como 2 puntos. Estados Unidos de renglón 19, América y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte afirmarán el envío de renglón 20 expertos para capacitar a los cuerpos de seguridad de los países latinoamericanos con renglón 21 un alto índice de delincuencia organizada y corrupción como 2 puntos. Estados Unidos, renglón 22, mexicanos, República de Colombia, República Bolivariana de Venezuela y la República, renglón 23, de Nicaragua. Punto. Renglón 24, 4 puntos, confirmando que los fondos enviados por los países de Canadá, Confederación, renglón 25, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Federación de Alemania, renglón 26, Mancomunidad de Australia, Reino de Bélgica, República de Francia, Reino de Suecia y renglón 27, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, serán administrados por una tesorería, renglón 28, internacional, que será dirigida por un representante de cada país del bloque. Gracias, delegados. Pueden tomar asiento. Delegados, la mesa recomienda que se abra un caucus moderado de 20 minutos para leer párrafo por párrafo y modificar lo que las delegaciones requieran. Delegados del PROES, ¿alguna moción en? Delegación de Marruecos. Moción de procedimiento. Establezca. Abrir un caucus moderado. Del tiempo propuesto por la mesa. 20 minutos. Delegación que es condenación. Cuba se condenación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La delegación pasa. La delegación puede ¿Pasar? Puede tomar asiento. Resolución tópico A. Comité de Organización Internacional de Policía Criminal. Tópico: procesos claros y transparentes para combatir la delincuencia organizada en Latinoamérica. No falta. Delegación de China. Establezca. La delegación de China sugiere que se añada un punto después de policía criminal en la sección de comité. En orden, delegado. Gracias. Delegación de Marruecos. La delegación de Marruecos sugiere que se añada un punto al final de procesos claros y transparentes para combatir la delincuencia organizada en Latinoamérica. Está en orden, delegada. Gracias. Puede tomar asiento. Delegados, ¿están a favor de los puntos? Delegados que estén a favor de los puntos. Delegados en contra. Claramente la moción pasa. Países del bloque: Canadá, Confederación Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Federación de Alemania, Mancomunidad de Australia, Reino de Bélgica, Reino de España, Reino de Marruecos, Reino de los Países Bajos, Reino de Suecia, Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, República de Cuba, República de Francia y República de Portugal. Delegación de Marruecos, establezca. La delegación de Marruecos sugiere que se añada un punto después de Reina de Marruecos en la portada de países patrocinadores. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Claramente la moción pasa. Delegados a presentar. Países patrocinadores: República de Cuba, Mancomunidad de Australia, Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América y Reino de Marruecos. Número 1. Conscientes de que la delincuencia organizada en Latinoamérica ha tenido profundamente preocupado el país, como Colombia, México, Nicaragua, entre otros, ha llevado a dichos países a aprobar los siguientes acuerdos que se han propuesto. Delegación de Portugal. La delegación de Portugal propone poner una coma después de otros.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La moción claramente pasa. Delegación, gracias, delegado, puede tomar asiento. Delegación de Marruecos. La delegación de Marruecos propone que se añada una coma después de los siguientes acuerdos que se han propuesto y añadir lo que se propone es 2 puntos. Lo que se propone ya tiene 2 puntos, delegado. No, que se añada una coma después de los siguientes acuerdos que se han propuesto y añadir lo que se propone es después de lo que se ha propuesto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Realmente la opción no pasa. 5. Lo que propone es 1. Los países del bloque con mayor poder económico como Canadá, Confederación Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Federación de Alemania, Mancomunidad de Australia, Reino de Bélgica, República de Francia, Reino de Suecia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte autoricen apoyo humanitario y de inteligencia marítima, aérea y terrestre para mejorar la cooperación y eficacia para combatir y erradicar grupos delictivos y transnacionales. Delegación de Reino Unido. La delegación del Reino Unido propone eliminar lo que dice en el renglón 5, ya que la palabra que lo que se ha propuesto y lo que se propone es, ya está repetida en el renglón 3 y en el renglón 5. Delegaciones a favor. En contra. Claramente la moción pasa. Gracias, delegado. Delegación de Francia. La República de Francia sugiere poner un acento en República de Francia. Está mal el delegado. Delegados a favor. En contra. Claramente la moción pasa. Lo que es esperado que se coopere es 0.1% del PIB anual de cada país que esté involucrado en la solución. Delegación del Reino Unido. La delegación del Reino Unido se cuestiona si la palabra autoricen debería de ser modificada. ¿Por cuál palabra? No sé. No, ya, sorry. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. 2. Recomendando que los países con menor influencia económica como Reino de España, Reino de Cuba, Reino de Marruecos, Reino de Países Bajos y República de Portugal solo proporcionarán datos de inteligencia para también combatir en la identificación, regulación y coordinación para desmantelar bandas criminales internacionales. Delegación de Canadá. La delegación de Canadá propone aplicar un acento a la palabra proporcionarán que se encuentra en el renglón 15. Está delegada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? La moción pasa. Gracias, delegada. Puede tomar asiento. 3. Países con un gran poder militar y transparencia política como Estados Unidos de América y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte afirmarán el envío de expertos para capacitar a los cuerpos de seguridad de los países latinoamericanos con un alto índice de delincuencia organizada y corrupción como Estados Unidos mexicanos, República de Colombia, República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua. Delegación de Alemania. La delegación de Alemania propone poner un acento en la firmarán. Señor delegado, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? La moción pasa. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. 4. Confirmando que los fondos enviados por los países de Canadá, Confederación Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Federación de Alemania, Mancomunidad de Australia, Reino de Bélgica, República de Francia, Reino de Suecia y Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte serán administrados por una tesorería internacional que será elegida por un representante de cada país del bloque. Delegación de Francia. La delegación de Francia sugiere agregar un acento en República de Francia. Señor delegado, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? Claramente la moción pasa. Ya que no se desea modificar nada más, le cedo la palabra a la presidenta. Bueno, claramente ya hemos revisado esta hoja de resolución, por lo tanto lo vamos a mandar al secretariado. La mesa recomienda
La mesa recomienda abrir la lista de oradores. Mesa recomienda continuar con el caucus moderado. Delegado ser fuerte, toma una moción en delegación de Cuba. Moción de duda parlamentaria. Establezca. Al ya haber revisado con eficacia la solución, ¿no se debería empezar a abrir el tópico B? El campus moderado no ha terminado, así que hay que proseguir con lo que resta del campus y después se abrirá el tópico B. Delegación de China. Moción de duda parlamentaria. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. ¿Se puede hacer una moción para terminar con el campus moderado? No está en orden, delegado. Toma asiento. Lo que ahorita pueden decir son como conclusiones de todo lo que han solucionado. Son más bien conclusiones, agradecimientos, todo eso. Delegado ser fuerte, ¿alguna moción en delegación de Canadá? Moción de procedimiento. Establezca. Para continuar con el caucus moderado. Está en orden, delegada. Establezca. La delegación de Canadá le quiere agradecer a todas las delegaciones aliadas al llegar a una solución a este tópico y agradece su cooperación. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Reino Unido. La delegación del Reino Unido sabe que el crimen organizado es notoriamente difícil de identificar y de medir. Es por esto que se ha establecido un acuerdo y la delegación del Reino Unido da las gracias a las otras delegaciones que han logrado esta resolución y la toma de una resolución pacífica para resolver estos conflictos. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Cuba. Lo que se lucha para resolver en este comité no será fácil y tomará varios recursos económicos y tiempo poder cumplirlo. Pero con la gran eficacia que la delegación de Cuba que se ha alcanzado en esta resolución, cree que es cuestión de pocos años bajar radicalmente la cantidad de delincuencia organizada en Latinoamérica. Por lo que quiere agradecer a todos los integrantes del comité por su solución. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Emiratos Árabes Unidos. La delegación de Emiratos Árabes Unidos concuerda con la delegación de Cuba y quiere agradecer a todos por su buena cooperación y comunicación. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Suecia. La delegación de Suecia quiere agradecer a todos los presentes por haber llegado a esta resolución pacífica y quiere que todos estemos al tanto de que siempre busquemos una resolución que sea en pos del bienestar de vida de todos los países. Gracias, delegado. Puedo tomar asiento. Delegación de Suiza. La delegación de Suiza quiere agradecer a las demás delegaciones por su apoyo y por su cooperación para poder llegar a esta solución que juntos llevamos a cabo, a que es el apoyo económico. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Portugal. La delegación de Portugal igualmente quisiera agradecer a todas las delegaciones por su cooperación y transparencia. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Países Bajos. La delegación de Países Bajos solo quiere reiterar que está de acuerdo con lo que ya dijeron varias delegaciones, en especial lo que dijo Suecia, y le parece que se llegó a un acuerdo muy favorable para todos, ya que aunque no todos cooperen económicamente, se coopera con algo para que todos lleguen a una resolución correcta. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Marruecos. La delegación de Marruecos se encuentra satisfecha con la resolución acordada, ya que esta organización busca terminar con una de las principales amenazas para la seguridad del mundo, esto siendo el crimen organizado, llegando a un acuerdo de una manera factible. Gracias. Gracias, delegado. Puede tomar asiento. Delegación de Australia. La delegación de Australia está complacido de esta hoja de resolución y le quiero agradecer
a los demás países por participar y la delegación de Australia espera unos futuros resultados positivos con esta hoja de resolución. Gracias, diputado. Con la delegación de Alemania. La delegación de Alemania le quiere agradecer a todas las delegaciones presentes y la delegación espera que se haya hecho conciencia de las consecuencias que el crimen organizado puede llegar a crear, al igual que la delegación espera que el proyecto de resolución pueda salvar y mejorar vidas. Gracias, diputado. Tomar asiento. Delegación de China. La delegación de China ha dialogado con los demás delegados. Por desgracia, por un choque de intereses, no apoya la resolución de Cuba y Australia, ya que piensa que dejar que Estados Unidos controle los fondos de esta operación es un grave error. Es verdad que la ola de violencia es un tema a tratar, es por eso que China seguirá reforzando sus fronteras y seguirá desmantelando a grupos de crimen organizado dentro de China. Pero mientras Estados Unidos maneja las finanzas, China seguirá sin apoyar el proyecto. De la misma manera, la delegación de China felicita a las otras delegaciones por pasar una resolución que la delegación de China piensa que podría llegar a ser altamente eficaz. Gracias, diputado. Tomar asiento. Delegación de Bélgica. La delegación de Bélgica agradece la cooperación de toda la delegación, ya que esta problemática es sensible y difícil tomando en cuenta la diferencia de nuestras ideologías y las posturas de cada país. Gracias, diputado. Tomar asiento. Delegación de Australia. La delegación de Australia le quiere preguntar a China que por qué cuando se tomó un voto estaba de acuerdo con la hoja de resolución y en estos momentos ahora no está a favor. Posteriormente pasaremos a la votación de a la votación de la hoja de resolución. En la primera ronda de votaciones sí pueden abstenerse, en la segunda ya no. Les cedo la palabra a la oficial de conferencia. Delegación de Alemania. La delegación de Alemania está a favor. Delegación de Australia. La delegación de la Mancomunidad de Australia está a favor. Delegación de Bélgica. La delegación del Reino de Bélgica está a favor. Delegación de Canadá. La delegación de Canadá está a favor. Delegación de China. La República Popular de China se abstiene. Delegación de Cuba. La delegación de la República de Cuba está a favor. Delegación de Emiratos Árabes Unidos. La delegación de Emiratos Árabes Unidos y contra a favor. Delegación de España. La delegación de España se encuentra a favor. Delegación de Estados Unidos. La delegación de los Estados Unidos de América se encuentra a favor. Delegación de la Federación Rusa. La delegación de la Federación Rusa se encuentra a favor. Delegación de Francia. La delegación de Francia está a favor. Delegación de India. Delegación de Irlanda. La delegación de Irlanda se encuentra a favor. Delegación de Italia. Delegación de Japón. La delegación de Japón se encuentra a favor. Delegación de Marruecos. La delegación de Marruecos se encuentra a favor. Delegación de Países Bajos. La delegación del Reino de los Países Bajos se encuentra a favor. Delegación de Portugal. La delegación de Portugal se encuentra a favor. Delegación de Reino Unido. La delegación de Reino Unido se encuentra a favor. Delegación de Suecia. La delegación del Reino de Suecia se encuentra a favor. Delegación de Suiza. La delegación de la Confederación Suiza se encuentra a favor. Delegación de Venezuela. La delegación de Venezuela se abstiene. Continuaremos con la segunda ronda. En esta no pueden abstenerse. Delegación de Alemania. La delegación de Alemania está a favor. Delegación de Australia. La delegación de la Mancomunidad de Australia está a favor. Delegación de Bélgica. La delegación del Reino de Bélgica está a favor. Delegación de Canadá. La delegación de Canadá está a favor. Delegación de China. La delegación de China está a favor. Delegación de Cuba. La delegación de la República de Cuba está a favor. Delegación de Emiratos Árabes Unidos.
Delegación de Naciones Unidas está a favor. Delegación de España. La delegación del Reino de España está a favor. Delegación de Estados Unidos. La delegación de los Estados Unidos de América se encuentra a favor. Delegación de la Federación Rusa. La delegación de la Federación Rusa se encuentra a favor. Delegación de Francia. La República de Francia se encuentra a favor. Delegación de Irlanda. La delegación de Irlanda se encuentra a favor. Delegación de Italia. Delegación de Japón. La delegación de Japón se encuentra a favor. Delegación de Marruecos. La delegación de Marruecos se encuentra a favor. Delegación de Países Bajos. El Reino de los Países Bajos se encuentra a favor. Delegación de Portugal. La delegación de Portugal está a favor. Delegación de Reino Unido. La delegación del Reino Unido está a favor. Delegación de Suecia. La delegación del Reino de Suecia está a favor. Delegación de Suiza. La delegación de la Confederación Suiza está a favor. Delegación de Venezuela. La delegación de Venezuela está a favor. Delegados, ya habiendo terminado la votación, se va a mandar la hoja de resolución tópico A al secretariado. Les queremos informar que la resolución de la crisis ha sido aprobada. Felicidades. Y vamos a dar fin a este campus moderado y vamos a... también se recomienda usar una moción de procedimiento para cerrar el tópico A y poder empezar con el tópico B. Audio Jungle. Audio Jungle. Resolución y venimos a decirles que informarles que fue aprobado. Muchas felicidades. Felicidades. Ahora nos toca pues debatir acerca del tema 2 y una vez más felicidades y mucha suerte. Vamos a Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle. Audio 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 Jungle.